Okay, guys. So in previous videos, we had discussed about compile time polymorphism, method overloading, or static binding concept. So polymorphism lo manam method overloading, static binding, compile time polymorphism ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం previous 3 videos లో. So in the interviews, people will ask a question, where do you use Java OOPS concept in your project? Can you please explain? So మనం method overloading where we have used in our project అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇంటర్వ్యూలో. సో వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వేర్ వీ హ్యాడ్ యూజ్డ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్. సో లెట్స్ గో టు an example. So I navigated to, so this is an Orange HRM HR management web application. So in this web application, I navigated to admin module and I'm clicking on organization and I'm clicking on locations. సో ఇక్కడ మనం సెర్చ్ లొకేషన్, సో మనము ఒక క్లాస్ నేమ్ కనుక డిజైన్ చేస్తే, సో లెట్ మీ ఓపెన్ ఎ నోట్ ప్యాడ్. సో ఇక్కడ మనం ఒక క్లాస్ నేమ్ కనుక డిజైన్ చేస్తే క్లాస్ లొకేషన్స్, క్లాస్ లొకేషన్స్. సో ద ఫస్ట్ మెథడ్ పబ్లిక్ void search locations. So location name, city, country, string, location name, string, city, string, country. సో ఈ విధంగా మనం 3 methods రాసుకోవచ్చు. So we can also write one more method, search locations based on location name, సో ఈ విధంగా. సో మనం ఇంకో మెథడ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. Location name, string, city. సో ఈ విధంగా search locations, a same method had been implemented with the different input arguments within the same class. So we are calling as a method overloading. సో ఇక్కడ సెర్చ్ సెంటర్, సో ఇలా సెర్చ్ చేసే ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ ని రియల్ టైమ్ లో సెర్చ్ సెంటర్. సో వైల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సెర్చ్ సెంటర్ ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ లొకేషన్స్ మాడ్యూల్, we had written a methods as search location name, city, country, location name comma city. So we had implemented various input arguments with various input arguments for locations mod. Similarly, if we go for jobs module, so in this search center, so there is nothing here. Okay, so if you'll go for qualification skills module, so for skills module, is there any input arguments? No. So if you'll go for PIM module and employees, see employee name, employee ID, employee status,
So we can write various methods. Search employee name, search employee name, comma, employee ID, search employee name, comma, employee ID, comma, employee status, and current. So current and past employees. So based on include method, based on supervisor name, based on job title. So we can develop employee information method, search employee information method with various input arguments. Okay. So in that case, we had used method overloading concept in our project. So generally, మీ application, మీ project హెల్త్ కేర్ సంబంధించింది అయితే పాలసీ హోల్డర్ అని, పాలసీ అని, కస్టమర్ అని, ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చెప్పడమే. ఒకవేళ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ స్టేటస్, జాబ్ టైటిల్, సబ్ యూనిట్, సో ఆర్గనైజేషన్ టైప్. So a same method had been implemented with a different input arguments within the same class is known as method overloading. సో ఈ విధంగా రియల్ టైంలో ప్రతి ఎంటిటీ, సో హియర్ ఎంటిటీ మీన్స్ ఎంప్లాయీ is one entity and jobs is one entity, organization locations is one entity. So in every entity, a search center functionality will be there. So for every search center functionality, we need to enter input values. So we can develop, we have developed search locations method by using name, search location method by using name and city combination, and search locations method by using name, city, and country combination. So like that, we had used method overloading concept in our project. Okay. So ప్రతి ఎంటిటీ మీద సెర్చ్ సెంటర్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. సో same method name, same method name has to be implemented with the different input arguments within the same class is known as method overloading. That's it, guys. Hope everyone understood. So ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ లొకేషన్స్ అనేది వన్ ఎంటిటీ, జాబ్స్ అనేది వన్ ఎంటిటీ, నేషనాలిటీస్ అనేది వన్ ఎంటిటీ, క్వాలిఫికేషన్స్ లో స్కిల్స్ అనేది వన్ ఎంటిటీ. సో ప్రతి ఎంటిటీ మీద సెర్చ్ సెంటర్ ఫంక్షనాలిటీ, ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్, సెర్చ్ సెంటర్ అనే ఫంక్షనాలిటీ కనుక ఉంటే, we have to write a same method with a different input arguments. So మనం రాయాల్సి వస్తుంది రియల్ టైంలో. సో ఇన్ దట్ కేసెస్ we had used method overloading. So in our project, while searching for a particular customer, we have developed search customer, customer ID, search customer, customer ID, comma, customer name, search customer, customer ID name, customer status. So like that, we developed various various methods having same name with the different input arguments had been developed in our project. So like that, we had used method overloading in our project.